Hello, manero akanaka imese. Singazoti ndiri kunyatsonzwika here, muri kundinzwa here? Kana muri kundinzwa, mogona kungondisimbisa kuti yes, muri kundinzwa. Hello everyone. Manera akanaka maswera sei mese. Thank you very much, Patience Moyo. Thank you, Chiedza Makiwa. Thank you so much. I think tisingapedzi nguva regai patangopinda muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vachazotibatawo tongofana kubvuraudza. So kunavo vachangotibata vasingatizivi, inini zita rangu ndoitwa Dr. ENOS Zivai MUFUSHWA. Ndiri chizvarwa chemuZimbabwe, asi ndinoshava kana kushandira ndiri muno munyika yeZambia muLusaka panonzi paUniversity Teaching Hospital. So takangobatanawo naSis Melly tikangotinge tingoro neprogram yatinoita every Thursday nenguva dza6:30 tichisangana pano tichingokurukurawo zvinhu zvakangosiyana-siyana maererano nezveutano, tichingobatsirana mune zvinhu zvakasiyana-siyana kuti tinge tichirarama sei, uyezve nekudzivirira zvimwe zvirwere zvatingakwanise kudzivirira kuburikidza nema-lifestyle habits edu kana nezvimwe zvakangosiyana-siyanawo mukurarama. So tinge tiri pano every Thursday tichikurukura of a selected topic yatinenge tawana kuburikidza nezvamunenge muchida imi vanhu munenge tinge tichikurukura. I think this is our third episode yekutanga takangotaura nezvema-reproductive health cancers, madzimai, makensa ekuchibereko, tikazotaura zvakare nehypertension, takazotaura zvakare last week nenyaya yediabetes or sugar. Nhasi tiri kutaura nezvayatinoti colorectal cancer kana kuti colon cancer nerectal cancer. So in a nutshell tingotaura nezvemacancers anoaffecta yatinoti digestive system nhasi. Then taakupendera chirongwa chazenge tichingoclarifyawo nezve inonzi Glory Academy Nursing School. Nursing School iri kuno kuLusaka inotraina diploma in nursing. Tichinge tichizokurukura zvakare kuti vari ikoko kuZimbabwe vangade kutraina in diploma in nursing, munokwanisa kunge muchiwana nzvimbo sei uye muchizobatsirwa kuti munge muchistudy for diploma in nursing here in Zambia. So ndo zvatikakurongererai muprogram yanhasi. Ndichazenge ndichitraya kupindura macomments mamwe anenge aripo evanhu vanenge vachibvunza zvakasiyana-siyana kana taakupendera. But in a nutshell ndichangokupai zvandikakurongerai, then vane mubvunzo ndiye ndichizoita ndichizobata ndichipindura tichingobatsirikana zvichienda zvakadaro. So tichitaura nenyaya yecolorectal cancer, tiri kuti colon cancer kana kuti rectal cancer. Cancer zvairi tinoziva it's abnormal growth yemacells. So cancer inogona kuaffecta any part of the body. So tinoziva kuti body yedu macells kana kuti akafa kana kuti chii, ine process yainoita yekurepair macells iwayo. Yarepair macells iwayo, maorgans edu oramba aine yatingati size yaanofanira kugara ari kunge achifunctiona zvakanaka. So zvinoitika manje pacancer, macancers ese akasiyana-siyana, kana that regulation yekuti macells akure in their normal way, adzokedzane kuburikidza nekudestroya kwaanenge achiita, kana that balance iyoyo ikashayika, magadhi edu anokwanisa kuona kuti apa macells aya akugenerata zvisirizvo, regati amise. Gadhi iyeye yakashayika, macells achatanga kugrowa zviri abnormal paany part of the body, ingave breast, ingave penis, ingave matumbu zvatiri kutaura nhasi. So nhasi tiri kubata yatinoti colorectal cancer. Macells edu ari mumalarge intestines, abnormal growth yavo achikura zvisiri regulated, ndo zvatiri kutaura nezvazvo. So tiri pacolorectal cancer tatarisisa kuti abnormal development yemacells edu ari mumalarge intestines. So malarge intestines ndo atiri kuti colon.
right? So malarge intestines akakura tikada kuazvambaradza chaiwo anogona kusvika 6 feet atinoti 6 feet under iyai ndo kureba kwaakaita malarge intestines aya. Ane madifferent parts atisingakwanisa hangu kudoma izvozvi, ane maparts akasiyana siyana. So colorectal cancer inogona kutanga in any part of those large intestines, but kune mamwe maparts hawo research anoratidza kuti ndo ari at more risk yekudevelopa cancer iyi compared to other parts yemalarge intestines iwayo. Malarge intestines edu function yawo ikuru ndo matinokwanisa kugadzira tsvina, chikafu chinenge chabva mudumbu choenda kumasmall intestines chodzika choenda kumalarge intestines. So pachinenge chiri mumasmall intestines paya, mvura inenge ichireabsorbwa chidzokera mumwiri. Malarge intestines manje ndo patakugadzira tsvina yedu kuti chichogadzira kuti tsvina yedu ichizobuda mune zvakanaka. So malarge intestines basa rawo ndiyo kugadzira tsvina kuti tsvina ichizobuda zvakanaka, final stage yekuburisa zvinhu zvisiri kudiwa mu digestive system yedu, ndo basa remalarge intestines, which means kana malarge intestines chikafu chabva mudumbu chaenda mumaintestines, zviri kudiwa nemwiri zvaabsorbwa, zvasara zvacho residue, malarge intestines anofanira kunge achizozviburitsa paya paunoenda kunoita tsvina kuchimbuzi. So malarge intestines aya iburi ratingati lumen rakaita seiriri, right? Mukati macho ndo mune tsvina yedu, right? Then mawalls acho emaintestines. So cancer ikana yakudevelopa manje iri kudevelopa mawalls mamwe emaintestines atataura, iri payatinoti epithelial lining inolaina mukati memawalls ndo munodevelopa cancer yedu. Macells akukura manje zviri abnormal, right? Akukura zviri abnormal. Saka you can see kuti kana macells aya akakura zviri abnormal, lumen yedu yamatati mukati meyama munofanira kunge tsvina ichita se ichibuda zvakanaka, maane cancer manje. Saka tsvina yedu haisisina pekuita se pekuenda kana kudii, zvakukonzera manje kana chikafu chiri kudyiwa kana hachichakwanisi kudzika manje, chogona kana kutobuda nemuromo, abdomen yakukura zvakasiyana siyana. So in a nutshell ndo zvatoda kunge tichitaura nezvazvo muzuva ranhasi. So why tachoose colorectal cancer or colon cancer? I'm sure vanoverenga madzipepa nhau, vanoteererawo zvinhu zvakasiyana siyana, munoona kuti chirwere chekuti chadonhedza some of the prominent people pasi rino rese. I think pana actor uyu wekuactor Black Panther, mukomana akadonhedzwa zvakare necolon cancer iyoyi. Kana wedu uyu mukomana wekwadzamara uyu akadonhedzwa necolon cancer iyoyi. Kana vaimboda kuita mutungamiriri wenyika vari mukuru weMDC vatsvangira vakadonhedzwawo zvakare necolon cancer. Ndangobautawo vanhu vangenge vari popular vatingakwanise kuziva chese, asi wanda vari prominent zvikuru vakadonha necolon cancer. Even hama dzangu chaidzo kana nevamwe neshamwari ndine vakawanda chaivo vanhu vakadonha necolon cancer. So it's very common. Tichitarisa statistics dzedzakudhara hadzo 2010 vari kutarirawo kuti vakaona kuti almost 1 million people per year in the world vanoaffectwa necolon cancer, and tichitarisa madeaths ari related to colon cancer akaripotwa there are about 7,500 in a year pasi rose. And tichitarisa marankings emacancer ese tinoona kuti colon cancer is the second common cancer mumadzimai, then is the third most common cancer kuvarume, right? Yes, tichitarisa ma number of cases emacancers atinawo, and it's number 4 but the commonest causes death due to cancer. I think number 1 tine should be cancer lungs, then stomach, then liver, then 4 tichiterwa necolon cancer, right? Some of the statistics kuti tuone kuti zvakakosha sei kunge tichiziva nezvechirwere izvi, right? So ngatichitarisai kuti tiri colon cancer iyi. Yes, Lori Kureb, let me just answer this one. Well done.
yes, it's the most common muvarume cancer. It's most common in males. Mune party yanda kupinda yema risk factors uchaona kuti varume wana affectwa more, but ndati tichitarisa commonest causes the cancer mu gender iri separate, muvakadzi is the second most common cause a cancer, then muvarume third most common cause. Tichitarisa macancer anaafekta varume, but taakuita tiri vaviri varume nevakadzi tinoona kuti iri more common muvarume as compared to vakadzi. Thank you very much, Lori Kureb. So ngatichitarisai risk factors zvii zvinoisa munhu parisk yekuti anga achizodevelopa colon cancer or rectal cancer yatiri kutaura nezvazvo. Chekutanga, kuve murume, males, they are at a higher risk of developing colon cancer as compared to madzimai. Then old age, research has shown kuti pa 50th decade of life chikwira ndo panowedzera risk yekudevelopa colon cancer. But due to the coming HIV and AIDS nezvakasiyana-siyana zvirikudyiwa nevanhu nechi, taakuona kuti macases ecolon cancer haachingori chete in the 5th decade of life chikwira. You can have a 30-year-old, a 25-year-old succumbing to colon cancer. So which means research is still ongoing, but this year age ndo hayo more common yakanyasoonekwa kuti pa 5th decade of life chikwira marisk anowedzera. Asi in this day and age, even vari below 40, they are succumbing to colon cancer, right? Other risk factors nyaya lifestyle. Ndichabata zvikuru nyaya lifestyle. Then tozoita yatinoti underlying genetic conditions, like it's inherited. You can inherit ma genes a colon cancer yoyi from your first degree relative. So kana mwine hama first degree relative, baba, mai, tete mkoma vakashayika na colon cancer, it means you might be also at risk of succumbing to colon cancer later on in your life, since it also has some genetic inheritance mukita kwa inoita. Then colon cancer has been seen to be more common in vanhu African American origin, that is isusu tiri at more risk compared to my Caucasians and my other races. Then increased fat mu diet yedu, mafuta, fat yakanyanya, it has also been seen to be a risk. High cholesterol and high fat diet, it is a risk. And kushandisa yatingati overuse of cooking oil here, zviya zvekuti tafraya chicken yedu yaibva mafuta yatoti toda kuzoashandisa zvakare mangwana, vamwe vanotogona kutoshandisa kana kwemwedzi wese mafuta iwayo, zvinotipa risk zvakare, nekuti mafuta aya paanofraya nechi anoprodusa atinoti free radicals. Mutauro wedu semadoctors tinoti carcinogenic, chinhu chinokonzera cancer tinochiti carcinogenic. So prolonged intake yezvinhu zvakaita kudaro, machips angonzi imomo, mafuta aya achengetwa ashandiswa zvakare, next month mashandisa zvakare mafuta iwayo, zvinhu zvakaonekwa zvakare zvinopa risk yekudevelopa colon cancer, because maproducts anogadzirwa mafuta iwayo taramba tichareuse anotikonzera kuti tinge tiri parisk. So even if economic situation haisi kutendera nechi, try kuavoid reuse yemafuta. I think tichazozvitaura pachataura nyaya how we can prevent colon cancer. Tombonyasombodzikadzika nenyaya yemarisks. Then sugar, increased sugar intake has also been seen to be at risk. Alcohol, excessive alcohol intake is a risk factor. Smoking zvakare, risk factor because of the nonzima free radicals anoproduce kwa ne smoking yatinoita, it also develop a colon cancer. Then processed meats, nyama yaya yakaprocess kwa, I think techitichi zviya zvatinoti salting, curing, smoked meats, zvinhu zviri fermented zviya, they've also been seen to increase the risk ye colon cancer. So try to avoid intake yezvinhu izvozvo for a long time. Prolonged intake
processed foods or processed meats. Obesity has also been seen as a risk factor for developing colon cancer. So I think obesity has been appearing in almost all our talks atiri kuita pano. Takaitaura ku diabetes, tikaitaura zvakare ku hypertension, nhasi taitaura zvakare mu colon cancer. So zvinodzokera zvakare panyaya yatogara tichitaurirana nyaya ye-body mass index yedu kuti tinge tichikipa pakati pe 18.5 to 25 kuti tiavoid obesity causes a risk factor. Lack of exercises, yatinoti your sedentary lifestyle, kusaitawo ma activities ku-exercise chi has also been seen to be a risk. Then kune ma diseases are not predisposed kuti tinge tichidevelop colon cancer, like pane ma diseases atinogona kuita emu digestive system, mamwe atinoti ma inflammatory bowel syndrome, mamwe zvirwere zvakaita sana Crohn's disease, zvirwere zvakaita sana ulcerative colitis. So ndingotaura zvangu mamwe diagnosis atinopa. So zvirwere zvekuti kana ukachiita chirwere ichocho chinogona kuku predispose kuti later on uzodevelop colon cancer. Then another common thing is atinoti ma polyps. Unogona kuita atinoti ma intestinal polyps, right? So ma polyps inotanga hayo ingori growth mu colon mako. So growth haisi cancerous, chingori growth cha developer from ma walls e intestine yako. But research has shown that ma polyps aya, if left in position for a long time, they can actually grow kuti munazo develop colon cancer. So we can safely say ma polyps iwayo mu digestive system, they are a risk factor in the developing of colon cancer. So once muno diagnosed with ma polyps nechi, very advisable kuti anga achibviswa and all then it reduces the risk yekuze develop colon cancer later on in life. Then tataura zvakare tikati inheritance yema genetic diseases, inheritance yema genetic disorders, especially from a first degree relative, zvinotisa zvakare at risk. Diet isina mafiber akawanda, diet isina ma vegetables, diet isina ma fruits, all these things have been seen to increase the risk of develop colon cancer. So I think those are some of the things that ngati are high enough to notipa a risk to develop colon cancer, so to say. Right? So ngatichiendai patinoti aya tinoti ma signs and symptoms. Ndezvipi zvandingadevelopa zvingandiratidze kuti ndingangoda kunge ndiri kudevelopa colon cancer. Right. So one thing you must know is about 50% yevanhu vanodevelopa colon cancer, they might not report any sign and symptom in the early stages. You'll be very lucky to develop it in the early stages. So which means my signs inotozova inenge yato late stage, and the stage maybe yato kuma stage 2, 3 or 4, yato spread to other organs of the body, outside the large intestines. Though maybe pawanozo present my signs and symptoms. That's about 50%, which means 50%, yes, can have my signs and symptoms in the early stages. So the signs and symptoms ngotanga kudevelopa nokita kuti point out, and you can try to kunoona chiremba wa developer izvozvo. I think topane nyaya huru. So my signs and symptoms food anodependa ne location yatangira cancer yacho, right? So remember that ma large intestines akakura ka 6 feet, pane ma different parts, pane yatinoti transverse, pane sigmoid, pane what was zvakangosiyana siyana kuno wakaita zvekurapa izvo. So you find kuti zvinosiyana ne location yacho ya developer cancer kuti zobuda nama signs and symptoms. But zvizhinji zvakaonekwa zvinowanzo reportwa nevanhu, it's constipation, especially worsening constipation. Constipation iri kuramba ichita worse regardless watora mana liquid paraffin, urikudya high fiber diet, urikuchi, but constipation yako continues to
to worsen. So ukaona uri kunyanyonetswa neconstipation zvakanyanya, I would advise unoona chiremba wako, then mukurukura, then I'm sure you can be helped. Vanenge vachiziva matests avanonyatsoita, then kana isiriyo, it's okay. Kana iriyo, inodetectwa early, then wabatsirika nehama yangu. So constipation, worsening constipation, that's one of the things chakaonekwa chinowanzo presenta nevanhu vakawanda. Then blood in stew. Nachiti blood in stew, turikutarisa kuti blood mutsvina yako, ukanotisa muine blood mutsvina yako. Zvikuru sei fresh blood. Fresh blood, that's another thing chinonotiswa nevanhu, but most likely zvine zvakuma late stages, but you can still notice fresh blood mutsvina yako in my early stages, and please report once you note something like that. Fresh blood mutsvina yako. Tisingazivi kuti vangani vanombocherechedza tsvina yavo vabva kuita kuti vaone kuti iri sei zvakamira 1-1 mutsvina. Once in a while you should do that. Umboona kuti tsvina yako iri normal here kana kuti zvakamira sei. Once wanotisa fresh blood, please find time unoona chiremba wako munotariswa. Then decrease in stool thickness. Anditi tinoziva kuti kaita tsvina yedu inogona kubudawo yakaita sei yakakomba, zvinongooneka kuti munhu ari healthy. So ukaonawo tsvina yako yawaisimboita yakakomba, then suddenly yakudecrease thickness yayo, kakubuda kari kamuchochororo kunge mwana mudiki kana chii, decrease ye thickness yetsvina yako, that can be another sign. Remember tati large intestine yedu ndo muno tsvina mainostoyowa kuti izobuda, right? So kana buri racho riri right kai, tsvina yedu inobuda iri yakanyatsokomba. But kana maane chimwe chinhu chaakugrowa umukaumu, zvakurova kuti chaakusqueeza space iya inokwanisa kukaita netsvina, so taakuona katsvina kachita sei kachibuda kari thickness yayo yati reducike. That could be another sign. Loss of appetite, hauchafariri kudya kana waimbodya kana kudii, that can also be something chinokwanisa kupointa kuti munhu akudevelopa chii. Suddenly hausisina appetite, hauchafariri kudya and things like that. Then loss of weight, kana tichitarisa mabhuku tinoti hauna zvimwe zvinhu zvauri kunzwa zvauri kurwara nazvo kana kudii chauri kufila pabhodhi yako, but you are just having unexplained loss of weight. That can also be something that can help you kuti utange kubvunza kuti let me go and be checked. Kurutsa, okay, so kurutsa tikutarisa kuti chikafu handiti kana tadya chofanira kunge chiita one way traffic ai chinobuda uko. So mane chinhu chaakugrowa macolon medu, saka chikafu chiya chicharambe chichibuda, chagona kupile up, and ndo zvinotikonzera kuti tizorutsa kana just nausea chaiyo pasina kurutsa, just nausea. Okay, then of course anemia chezvayo, kushomeka yatingati blood zvikuru kai, handiti kubleeda kwaunenge uchiita kweya nekudii, so unogona kuita anemia june concentration yatinoti hemoglobin kana chiya kudzikira, red blood cells amashoma nechi, so some can also develop anemia. That is if bleeding yacho iri a bit excessive yatati fresh blood mutsvina. You can also vamwe report of persistent abdominal discomfort, ngoti ndiri kunzwa stomach discomfort these days. So that stomach discomfort can also be something which can point to that. I think ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti you can point out. If you are lucky, you can get them early. If you are not lucky, you will get them in the later stage, yato spread outside the large intestines also. So let's be watchful in health yedu. Once I notice something, let's just have those my health seeking habits. Kungoti tisangotora zvinhu likely. Kazhinji kadzi, they've got very good health seeking habits. Vanobvunza, vanoda kubatsirwa, enda vakabatsirwa, they take advice. Varume tineka ushingi katinako tomboti I think these days handisonyatsofarira kudya, I think itonongera these days ndinonzwa kukasika kuguta, these days ndirikunzwa tsvina yangu ine ropa, I think maybe kadoro kandikarova chichichi kasiri kuenderana neni.
arikandimbomira kumwa mchana tsvina yangu ine ropa zvichapera zvinogona kutombopera ona iri kubuda zvakanaka kana chii, but that thing kana watochiona it's good enough kuti unoita sei unotariswa. Kana chisiri icho good enough, chisiri icho, but kana chiri icho mwana wamai uchazoona patiri kutaura nezvatinoti prognosis yekuti chirwere ichi kana chasvika pastage yevangani vanosurvive ndopaunotozoona kuti unenge wabatsirikana. Right, ngatichiendai patinoti handiti tikutaura nyaya yekuti tinoscreenwa kaa nekudii kutariswa. Inini zvandiri pauri ipapo, hama yangu pauri, uri chigwindiri, zvinhu zviri right, but wanzwa kuti colorectal cancer iri common and maybe baba, amai, tete, sekuru, you know very well kuti pawakashaya diagnosis yaitaurwa nachiremba kwese kwawainokwa ikoko vakanzi washaya necolon cancer, tozvatatika uri pachi, uri parisk. Kana uri obese, unomwa doro rako, you smoke, auite maexercises akawanda, processed meats ndo kubasa, smoked ndo kubasa, gochi unyanyodya zvinhu zvine fiber yakanyanya, sugar ndo kubasa, risk factor atataura esa aripo. Right, so zvii zvatingakwanise kuita. So ndichatanga kutaura nemunhu asina colon cancer kuti akwanise kuitwa screening. So pane ma-screening tests, and the good thing about these screening tests, you realize kuti colon cancer is a slow growing cancer. It takes years to develop, right? So it's slow growing progression and all. So I find kuti ma-screening tests amwacho tunototi unogona kuzoitwa imwacho after 10 years. Fanika na yabuda iri negative, una risk yakanyanya, unogona kuzoitwa after 10 years. So ndeapo ma-tests, anachiremba wenye wanogona kukurukurana nemi kana muri muchikwanisa. Zvikuru ma-screening tests anetu wanogona kuitwa yatinoti colonoscopy. So colonoscopy chaikanakira inogona kudetecta kana ma-polyps aripo, anogona kudetectwa early, right? Because remember that 50% yevanhu hatitomboratidzi ma-signs and symptoms atetitoribo. So ukaitwa colonoscopy yako, right? Waitwa colonoscopy, kana iribo pasina ma-polyp kana chi, you can do another one after 10 years. But zvinongosiyana hazvo nema-countries, nema-healthy delivery care systems echi kuti akamira sei. But mostly ana UK, Australia and all, they would recommend kuti uzoitwa imwe maybe colonoscopy colonoscopy after about 10 years, right? Then unogona kuitwa imwe yatinoti, pane yatinoti fecal occult blood testing. Tsvina yako ndio inogona kuitwa test. So you can see that these are quite easy things. Colonoscopy ayo, it involves kuiswa chifiber chobuku nekumashure, then ndo chinobva vanobva scope vari kutarisa manje pachikombiyuta chavo kuti vaona kuti maoza ako haana chiri kugrowa here chichi, then choitwa sei choburitswa. Iyi yatati fecal occult blood test, unongonzwise tsvina yako mukabhotoro, then tsvina yaya ndo inoenda kunoita sei kunotestwa kuti vaona kuti mune here developer colon cancer kana chi. And you can also do this after 10 years. That's another screening test. Another screening test, kune vamwe unogona kuitwa inonzi sigmoidoscopy, kurukurana na chiremba wenyu. You can also repeat another one after 10 years. Okay, but for yetsvina ye yatati fecal occult blood test, this one usually you can repeat it after a year or after 2 years, depending on my findings akaonekwa pawakapedzisira kuitwa imwe test. So it just depends, and I think anachiremba vese vakatrainwa, they can help you if you are really suspecting or you've got a first degree relative and you want to be screened for colon cancer. They can help you kuti wanzwise kuti which test can be suitable for you, either the colonoscopy, sigmoidoscopy, or yatati fecal occult blood test. Ndo screening test aripo. Kune imwe zvakare yeblood, unogona kutorwa blood, then mublood mako vanotarisa atinoti matumor markers kuti mune here tunhu. Kune tunhu tunotozikanwa kuti kana munhu blood make mune ichi, nyangwe asati adevelopa colon cancer, uno kuti munhu atori chi ari at risk. So unenge wakutanga kuita sei
kutariswa manje more frequently since taona kuti blood mako mune machuma makazi anoratidza kuti you are at risk of developing colon cancer. You find kuti dzimwe nyika hadzo dzinokurudzira kuti screening tests aitwe for vanhu vaane 50 years and above, but there's no problem even in a 40-year-old, a 30-year-old to have your colonoscopy, to have your sigmoidoscopy, or to have your fecal occult blood test. As long as makurukura na chiremba wenyu chitara na mariska aripo nechi, I'm sure this is something that can be done mataura na chiremba. So those are some dzimwe nyika dziri developed vanotorineya vanoti international colorectal screening programs. International colorectal screening programs vanotoita run pagore kuti vaone kuti vari kuscreena sei vanhu and all about these colorectal cancers. Like I said, it's one of the most leading causes of cancers that we have in the world, and African American origin, we are the most affected. So let's just improve our health seeking habits to ita screening iwayo and the like. Right, ngatichitaurai nemunhu adiagnoswa for colon cancer. Chiremba wako akudiagnosa. So matests anowanzoitwa for diagnosing: biopsy yekuti totora kanyama pane growth yacho ipapo pamucolon, then vanoatarisa kulaboratory, then they can tell kuti ma cells ataona panapa they are abnormal, then you are given a diagnosis yako after biopsy yoyo kunzi une colon cancer, kana kuti vaita colonoscopy vokudza kuti une ma polyps. So kana vataura kuti iwo une ma polyps, the best kune kuruta ite se abviswe. Remember that ma polyps benign, kana tichiti benign kuti as cancerous akwanise kuspread, but with time ma polyps aya they can lead you to develop colon cancer. So the best thing which will be there is kuti ma polyps aya abviswe surgically. But kana biopsy yaratidza kuti colon cancer, chaakudiwa manje kwakuitwa inonzi staging, right? Cancer ya inostagwa, kustagwa kuti tione kuti toirapa sei, because ma stages akasiyana-siyana anorapwa nenzira dzakasiyana. Stage 1 has been found to be very successfully cured even nesurgery, pasina kana chemotherapy. Kana chiti stage 1 tiri kuti cancer ichingori ichingori mucolon, right? Ichingori mucolon, that's stage 1. Iyoyo pakaitwa surgery kudambura pane cancer yacho to repair, there have been a lot of successful cases which have been reported. That is stage 1 without even chemotherapy. Kana ya stage 2 aisingori mucolon manje spread into the muscles emucolon manje yakuita se yakubuda stage 3, stage 4 inenge yato spreada kuma organs atori distant asingori mucolon chete. So stage 2 unoita surgery combined ne chemotherapy. Taita surgery then munoiswa futi pa chemotherapy. Ma success rates aripo, but success rate manje yakuita ichidzikira because ma cancer cells anenge aspread. Stage 3 and 4 kune kwaangoita chemotherapy kana kuti atinoti palliative surgery. Palliative surgery ndeye kungoti takungoda kungoderedza munhu, takuda kuderedza ma symptoms ari kupa discomfort kumunhu, but hakuna kurapa kwatikuita se kwatichaita. Takungoti kana kuri kuti tsvina yavharwa ichabudi, takungoopareta toisa colostomy yongoti tsvina iwane pekuita se pekubuda napo, but cancer inenge yaamo yakutoita se yakutotenderera. Takungoderedza marwadzo kumunhu nechi. So ndo yatinoita kuti palliative surgery. Hapasina curing yatinoita kuita zvikuru sei pa stage 3 ne stage 4. So surgery, chemotherapy, we can also use yatinoti radiotherapy kana kuti radiation. Radiation inowanzoshanda zvikuru for rectal cancer, but for colon cancer radiation iri tricky because ma cells emucolon are very sensitive ku radiotherapy ku rectum. So munokurukurana zvakare nana chiremba wenyu vanonge vachizokutsanangurai kuti zvakamira sei and all. So ma survival rates anoita zvakare achiderera, yatinoti yo prognosis. So prognosis ndo yatinoti tichitarisa kuti chirwere ichi kana wanacho
machances ako for survival akamira sei ndoyatinoti prognosis. So prognosis is related kuti cancer yadetect kwanguwai. Early detection, very good prognosis. It can be cured, and survival rate actually it's very very okay, very high. But late detection, tricky. Stage 1, detect where stage 1, there is 90% of cure in stage 1. But once start went up stage 2, less than 60%, which means stage 3 and 4, very low percentage. Below 30% or very difficult for stage 3, stage 3, 4. So stage 3 and 4, to not in 5 years, vanhu vanogona kusurvive for more than 5 years kana vari stage 3 and 4 they are I've forgotten how percentage actually, but it's less than 50%, less than 30% or so. Wekuti anzi uri stage 3 kana stage 4, your 5-year survival rate inenge iri low. That is into research. But I mean, people are different. Kurarama and all. Some can even surpass that. But tutora nezve research yakaitwa tsvakirudzo yekuona and things like that. Okay. So I think tochienda part. So prevention kungoregedza kuita zvinhu zvatati izvo ndio ma risk factors, anditi? Saka totarisa nyaya yema lifestyle habits. Reduced fat intake, mafuta yatabikisa tisaite sei tisadzokorere use yeoil, right? Reduce on sugars, reduce on red meat, right? Reduced on what else? Processed meats, salty, pure, smoked, fermented, reduce on that. Then weight yedu, to make sure body mass index yedu within the normal range. We really need to watch our weight. And tichita ma routine exercise, make exercise part of your lifestyle, right? And zvifuti zvatataura, increased intake high fiber diet, increased intake of fruits as well as vegetables, very healthy, and whole grain bread, whole grain, ma cereals edu nechi zvinotibatsira zvakare, right? So those early detection, screening, making screening a habit for ma tests atatauraya which can be used for screening. It can be detected early and it can save you. Not just for munhu ane first degree relatives akaita succumb to colon cancer, even anyone, you can also make this routine. Look, I'm actually at least 10 years. Then of course you can do in 2 years or so, right? So what you need to know is just my lifestyle habits atataura. Research has shown kuti it can actually reduce my risk by half of the cases of colon cancer tinadzo can actually be reduced just on lifestyle. Then a quarter is actually preventable. Zvimwe zvakaita sama exercises nechi zvatirikona kuita and activities and all. So it's something that we can deal with, and it's something that we can actually work to reduce my numbers and the like kuburikidza nezvimwe zvinhu zvatirikona kuita sei zvatinogona kuita. Okay, I think tabata pakati o, and vane mubvunzo you can still continue to ask and all tichingobatsirikana and the like. Okay, all right, rega tingoona mubvunzo 1 or 2 yatinogona kudaira tisati tavhara chirongwa, then we'll decide kuti next week tozotaura nezve. Okay, the minister Chiwenga vanozviziva here izvi? Yeah, vanogona kunge vachizviziva, Minister of Health. Okay, toda kungotarisa vane mibvunzo iri yatingangobata tisati tavhara chirongwa.
Okay. Anemic inokonzeresa here. Being anemic. Being anemic, it depends kuti chii chakonzeresa kuti muri anemic. So you find kuti pane zvinhu zvakaita semana peptic ulcer disease, zvatataura na inflammatory bowel syndrome, zvimwe zvirwere zvemu digestive system. So zvirwere zvemu digestive system izvozvo tataura zvakare kuti zvinogona kuisa at risk yekuti udevelop a colon cancer in the long run. Kudya mafuta amboshanda nenhamo. Yeah, mafuta amboshanda, it's a risk factor and you need to reduce on that. Atisi kuti once watoshandisa mafuta yo, otherwise munhu wese angadai ne colon cancer because kana neni chaiyo tichakura tine kakapu kaiketwa namai kaichiswa mafuta hataishandisa over and over again. But tiri kuti kuramba uchiita izvozvo itori lifestyle yako, that increases your risk. Mwana wasisi wangu anoita 3 weeks asingaende kutoilet azama zvese. Ngaenda anoonekwa, tataura kuti yatinoti tati worsening constipation. Constipation iyi azama zvese hakuna zviri kuitika. Ngaitwe colonoscopy yake, oitwa sigmoidoscopy yake, they can actually find kuti maybe there's something which is obstructing the colon and can be helped. So 3 weeks dzakatonyanyisa idzi. Itai kuti aonekwe, endai munoona chiremba abatsirikane kuti constipation ichi. You find kuti maremedies akawanda anorapa constipation inogona kuenda, but ukaona iri persistent iri kuuya constipation iyoyo, we need to find the root cause, not kungoti tsvina ibude, but chii chakonzera kuti tsvina iyoyo imboramba ichita sei ichiregedza kubuda. So taurai nachiremba wenyu. Of course I know you can be treated kuti tsvina ibude, but don't be satisfied yangobuda chete tsvina iyoyo. You need to find out kuti what's causing kuti tsvina iyoyo isabude more often and all. Ndo yatati taiti worsening constipation. Thank you. So itai kuti mwana aonekwe 3 weeks idzo dzakanyanya kana muri kuti mazama maremedies akasiyana siyana. Yes, tataura zvikuru. Varume vazhinji health seeking habits edu haasi right. Tinongozvitemba ende tichiti tichaita bore, ngati improve on that. Zvizhinji zvataurwa apa nditori pama1 and the worst ndiri anemic. Ndizvo one of these screening tests zvinogona kubatsira kuti muone kuti makamira sei. I have thin stool, been to the hospital multiple times when I thought I had a fissure, but after colonoscopy indicates it's nothing. My stool has not changed. I have no other symptoms at all. Colonoscopy, ngati zoti colonoscopy yenyu yakaitwa rini, mafindings akamira sei, makamboitwa here fecal occult blood test nekuitwa ayatati mamarkers amunokwanisa kuita blood. So it's not just colonoscopy which will determine. You can do other tests atataura hapo. Ini ndine flu. Isiri kunzwisisika doctor. Muna mato free number here corona ninga muye muitwe swab. Spinach, vegetables. Dai riri guwa pakazara pano. Makuwa ndo anonakidza zveutano zviri tricky. Kana yava stage 4 icharapikira. I hope I answered you pandandichitaura nyaya yeprognosis depending nema stages. Stage 4 taangoita palliative surgery kuti tinge tichingoderedza masymptoms kuti munhu asarambe achiita maproblems and all, but haicharapiki. Okay, slim chances of surviving. Stage 3. Stage 3, yeah, so we say never mu medicine field yedu. Kana ndichikupai statistics ndikutarisa zvakaitwa zvakatariswa neresearch. But azvirevi kuti kana wazoona munhu ane stage 3 kana stage 4 ararama 10 years woti mufana wayo akandiudza zvenhema. Tikutarisa tsvakurudzo ichitarisa maaverage. So 5 years survival rate yevanhu vari stage 3 and 4 iri less than kuma 30, less than 50%. Yes, but some can still go as far as more than 5 years. So wait, it's never too late. Try. Thank you very much. Yes, processed meats,
fast foods, chips aya. Can all these tests done in Zimbabwe? I'm sure they are done. Pandika trainer kuzimu kuma tests vano aitwa. They can be done in Zimbabwe very much. Chingotaura ina chiremba wenyu vanokuudzai and can link you to all these services. I have my friend ane kidney failure anorapika here. Kidney failure again zvinodependa nemastages. Stage yakuda dialysis here, ikwanisa kuitwa dialysis ichibatsira. Kana ya end stage nechi vanenge vakutorarama dialysis vakuita masessions avo maybe kaviri per week depending ne build up iri kuita matoxins muviri nechi atinoti electrolytes vane matests avanoitwa kuti vaone kuti vangade masessions mangani dialysis. So kidney failure yacho nemastages akasiyana, but yekupedzisira ndoyatinoti end stage kidney failure. So zvinoenderana nekuti vari pastage ipi. So chiremba wavo vanogona kuvaudza kuti vari mustage ipi and vaudza kuti vangabatsirika nesei kuburikidza nemustage yavanenge vari. HPV, human papilloma virus iro rinotipa risk yekudevelopa cervical cancer. So HPV akasiyana, pane high risk low risk. High risk usually type 16, type 18 ndo high risk yekukonzeresa cervical cancer. Pap smear iripo pakuitwa kuti tuone kuti cells, abnormal cells anokwanisa kukwisa parisk yekudevelopa cervical cancer. So it's a screening test, just like screening atachitaura colon cancer. So a screening test yekuti tuone kuti une risk here yekudevelopa cervical cancer. So pap smear inobva yatiudza cells kana ari abnormal ataona, then kana iri early stage maybe takutoti mubviswe chibereko kupreventa cervical cancer kuti irambe ichita sei ichikura. Kune mamwe screening tests again, pane imwe inonzi VIA yavanoti visual inspection with acetic acid, inogona kuscreenwa zvakare for cervical cancer. Warming food in the microwave using plastic. Okay, I will talk about this next week. Nenyaya yemaplastics and all. Ane zvinhu zvainazvo zviri carcinogenic. Remember ndati carcinogenic tutaurisa zvinhu zvinokonzera cancer. So these plastic food warmers nechi freezing zvine ma-elements carcinogenic aizvinazvo. We shall talk about that topic next week, I think. Can polyps disappear without surgery? Polyps disappearing without surgery, I haven't heard sindinonzwa hangu vamwe vachitaura zvemustreet, asi chandoziva mapolyps surgically they need to be removed. Mwana wasisi wangu akutoita tunoko chaitwo after apedza 3 weeks asina kuenda kutoilet. Okay, they can be evaluated. Passing a lot of wind, can it be one of the symptoms? Passing a lot of wind usingaite tsvina yacho. Unogona kupita pass a lot of wind but uchita tsvina, and also kana usinga open bowels but unongopasa wind chete, yes, it can be. Drinking warm water in the morning zvine benefits here. Mvura kana ingori at body temperature, it's okay. Kana uchingomwa mvura iri at body siri frozen. Hamusi kupa mwana mabanana akawanda here because mabanana anokonzera constipation. Okay. Do persistent skin tags? Yes, ndo zvatataura zviya zvekuti pane zvimwe zvirwere zvemudigestive system zvekuti ukaramba zviri persistent zvinozogona kudevelopa into colon cancer. Ndizvozvo. Okay. I think we have tried to answer zvakati one day. Kune vatisina kupindura tichazama kupindura munguva inotevera. I think we have tried to cover much ground. Yeah, so I think ndo zvatatinazvo muzora nhasi tichingokutendai. Wanzwawo, you can teach another person, you can teach more, tichingoramba tichibatsirana tichidaro. Next week I think ngati-invite varume titaura nezve prostate cancer. Even madzimai, you can come and listen on behalf of your partner, and you can also come and listen on behalf of your father, brother, and all. So next week we'll discuss on prostate cancer
nekungopindurawo any other mibvunzo inenge ichingouyawo random yezveutano. Hatingangochuze chete kuti vanhu vari kurwara nezvakati tongotaura nezvazvo. We can still answer any other problems dzinenge dziripo, but basically focus yedu mostly it will be on prostate cancer. So let's try to invite varume kana shamwari dzedu toya todzinzwira on their behalf, and we can still help them to deal nenyaya ye-prostate cancer. Right, I think panasi togumira pano tichingokutendai zvikuru nekunge tichingotandadzana tichibatsirana mune zvakasiyana siyana nemacomments enyu angoramba achingotisimbisawo. Pamwe pacho unenge ini ndoita basa ndabva kubasa ndoenda futi paprogram iya, but you find kuti kana vanhu vachiratidza kuti vari kubatsirikana kana zvinhu zvinongokupawo push nyange pasina tumasenzi tunenge tiripo, you can just have that push from just positive comments dzinenge dzichibva kuvanhu. Then I think lastly I will just talk about the diploma in nursing program that is being offered here in Glory Academy College of Nursing. Yes, it's a 3-year diploma program. I mean, there's no age limit. As long as mnaine maths, any science, kana chiti any science, tukuti integrated science, ingave biology, ingave physics, ingave anything, as long as it's science, ne English, really 3 is really mandatory. Then any other 2 subjects. And then it's azvinabasa nema number of sittings, nyangwe munaine 10 ma certificates kana 11 ma certificates, as long as my subjects waya tataura aripo, you can still be accepted to train here in Zambia. But there is a difference in the training yekuno. Training yekuno, you actually have to pay for your training. You go in maybe wapa salary, so you have to pay for your training. I think at our college, roughly per year, fees per year, it should be $725 per year. Ndikutaura ne rate ye kwacha as to dollar as for today, but it's something chinochinja. But you pay in kwacha, so you just have to convert with the prevailing rate ye iripozwa eroro. But as for today, I think per year kunauri kubhadhara it's going to $730 per year, which can be divided into 2 semesters and 6 months, 6 months, and 355 or so per semester. That's per 6 years. Flexible payment terms, depending on agreement yako na accounts department on how you want to structure the payment. Make a commitment, and as long as you're able to abide to that commitment, mwanani kona utanga chikoro. So applications, panema numbers are aripo. To apply, you just have to send your O-level results, and then unopindurwa ne application form racho la unofila, then wo returner. Then kana wa returner, if it's successful, you'll be told that it's successful, and then that when you can be allowed to pay your $20 application fee yako, that is if order, then you'll be sent yatinoti acceptance letter with all the other things nengeshitwa require. Then study permit, we help you in applying for your study permit and acquiring your study permit. Study permit yaonopuwa 2 years, which means after 2 years it has to be renewed. They don't give for more than 2 years. So study permit, we help you. We just tell you what you are supposed to submit, and everything will be in the hands of the school. Ukubatsira kuti wane study permit yako. Accommodation, the school offers accommodation. It depends nema standards auri kuda, pane ma prices akasiyana siyana. For basic standard yemwana wechikoro kana chi something between 500 to 700 kwacha. Tichitasa nerate iriko nasi ndo yatiri kuti that's like $25 per month. Unopuwa stove, puwa fridge, but chikafu unozvitengera chemwedzi. Fees yandataura $730 per year, that is excluding accommodation nechikafu. Fees tuition, clinical attachment, transport yekutakurwa kuendeswa kuma clinical placements, nema uniforms, nechi ndo zvandiri kuti $730 yandiri kutaura. Then zvimwe accommodation nechi you'll be just be paying monthly buridza nekwaunenge uchigara.
So intake sedu tine January intake and a July intake each and every year. So the next intake yatina yapa is January, inotanga muswa 11 January. Applications are coming in, and I think they will be closing on the 3rd of January, 2021. So after the show, I'll try to post the flyer with all this information, and all you need to do is just to follow Zungoripo, and you can get kwanisa ku acceptwa. My job opportunities aripo is an international diploma, nursing international diploma. We have got students who are now working in Australia, UK, and all. It's an international diploma. Once pedza ma hours ako, there will be the General Nursing Council of Zambia. So once kweseko orguda, it's just a matter of your transcript being posted ne General Nursing Council yeku country kwa kuno kwa watrenera ne kwa orda kwenda. Then one ma clinical hours ako zauka cover nechi you can still be employed. Even wanoda ku employ wa muno, ma chances aripo, you can still be employed with the Ministry of Health. And kana wanoda kudzokera kumusha, ma chances aripo, since as long as ma openings aripo, you can still get a job. Even any other part of Southern Africa or so, as long as ma clinical hours ako and wakapasa exam rako. Exam runonyorwa is for the whole nation, which is set by the General Nursing Council of Zambia. So if you pass, it's not a local exam. Hii exam runonyorwa ne nyika ese. So if you pass, all the information will be the General Nursing Council, and you can still get your license. So it's quite we have had a lot of people coming through from Zimbabwe. Tinema watoma 3 years from Zimbabwe. It's not a hostile country, loving people, and as long as one study permit yao, they train. So feel free, kanata postera a flyer to get in touch, my results and we can facilitate the whole process. I think Patkatanga one really thought it was bogus or anything, but I've been trying to always make sure that Patneta session, I'll tell people about the school, it's bogus, and we're actually doing the right thing, Pamtemo, and we are training people varukuda kutrainwa for diploma in nursing. Okay, tosangana zvakare muswe China next week nenguva dza 6:30 tokurukura zvakare tataura nezve prostate cancer next week. Thank you very much. God bless you.